Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that you will be fine. Dear students, open your English textbook at page number 73. Exercise The Cat's Paradise. Let us continue this story and have more reading. Page number 73. How beautiful, he crooned. He could smell sunshine and trees, flowers and baking quiescence. He trembled with just the tiniest bit of fear when three cats mewing menacingly approached. But they laughed at Louis. Silly goose, what are you scared of? They asked. Louis decided he had mew too. He opened his mouth and joined in their wailing. When the others lolled along the rooftop, Louis lolled right beside them. Before long, an old tomcat stepped forward. Bunger, he said, my name is Tom. I see you don't know the ways of the world. I had be glad to teach you. I accept, Louis said gratefully. He had never had a cat friend. Louis was soon following Tom and his gang as they darted through the streets. Like them, he drank water from gutters and it tasted sweeter than cream. Everything seemed beautiful. When a female cat passed by, Louis gasped his admiration. Goodbye, Louis said to the female, but the others bit his neck and showed him out of the way. Never mind her, Tom said. You will meet lots of lovely females out in this world. They continued walking beneath the warm springtime sun, enjoying the sights and the smells. They languidly made their way back to the rooftop where they had met. Louis was starting to feel hungry. What do you eat up on these roofs? He asked Tom. Whatever we find, Tom replied. Let us translate this into Kashmiri. पतिम पर्याव लास्टस पे कि ये शीरी किचन दर रोज यल तो वो फिर वापस दर बंद करने खतर ईतिस कालस लगो लुइस छलांग नबर तो चुल तो ये नबर चुल हाउ ब्यूटिफुल ही क्रोनड यह वन आहा हा कोता खूबसूरत क्युत मज़ नबर वन इन क्रूनट वॉइस यानी वार वार तो नरम आवाज मज दपान क्युत मज़ नबर हे यह कुलन पे फेरनस मज़ तुलित तापस बिहित कैकन हे यह मुश्क हेत मगर सोस अकिस लॉकर थोड़ा कह डर आसी तमिस थर आसान ये तमिस ब्रो कन त्रे बेर तमिस धमकावान पन्न आवाज मज ये दांद वुचित करान मतलब दपान बह करा अमिस ठल इथे कन ब्रेर आ अमिस ब्रर अमिस ब्रो कन म्याव म्याव करान अमिस
एम आय कि यह अमिस डरावन खतर ये अमिस नजदीक वत तो यम लग असने दपस अ बेवकूफ जानवर सह कत खोचान खोचान लुइसन कोर वो इराद कि बह कर अमि सतन म्याव म्याव तो एम खोल लोग ये अमि सत म्याव म्याव करने वो ये बक यम ब्रर यम खत मकान किन पशन पे लग तापस बिहत लग आराम करने लुसन त्रो अमन अक साइड अमि सतन लर यह ताप दिवान अम पत कमी कल बड़ ब्रोर अमिस लुइस ब्रो किन करान आदाब गुड डे तो दपान मे नाव टाम कि मे बासान ये दुनिया किस मुतलिक कह अथा पथा लिहाजा बह यसान हेचन तो अत मे खुशी बह हेचनस मज लुइस वनान कि ठीक मे कबूल तो